So diencephalon basically is one part of the brain. We are dividing the entire brain fundamentally into three parts, right? The forebrain, which is in even better technical term known as the prosencephalon. The midbrain, which is in even better technical term known as the mesencephalon. And the last part, the hind part, known also as the hindbrain, is rhombencephalon. Now see, these are all technical words, right? You need to exactly know which part of the brain does the diencephalon refers to. The diencephalon doesn't refers to the forebrain, but parts of the midbrain are where the diencephalon are present. Okay, so out here we would consider the diencephalon. So I've written it. Sir, can you please repeat the technical name of the hindbrain that you said just now? Rhombencephalon. Okay. RHOMBENCEPHALON. Rhombencephalon. Okay. Now, which particular parts are specifically referred by this word diencephalon? The particular parts are mostly related to a structure that is called thalamus. I have introduced this structure while I was discussing the different ventricles of the brain. In some of the introductory lectures of the brain, I'd said that the brain is a hollow organ. And being a hollow, it should thus be guarded all around by walls. And the structure that I've written on board the thalamus, this thalamus forms, in terms of walls, they form the floor of the third ventricle, as well as, sorry, I made a mistake. It should not be the third ventricle, floor of the lateral, that means the first and the second ventricles. And for the third ventricle, it is forming the lateral walls. Right. So let's now understand the exact position of the brain in which this thalamus is present. Okay. And not only thalamus, since I have already named one principal part of the diencephalon, let me also name the other parts. So other parts means there is something called epithalamus. There is again something called the subthalamus. And even below the subthalamus, I think you know the name, that is called hypothalamus. So these all structures comes under the word that is called the diencephalon. So the principal structure which is included by the term diencephalon is the thalamus. But apart from the thalamus, other adjoining structures that are related to the thalamus, and most of the structures, I mean, all of the structures are having the name thalamus as well. That is the epithalamus, subthalamus, and the hypothalamus. So if you are asked how many parts of the diencephalon are present, you will say that there are 4 parts. Okay, epithalamus, thalamus, then there is hypothalamus, sorry, subthalamus and the hypothalamus. So these are the 4 parts that you have as the parts of the diencephalon. Now let me give you the idea exactly where this diencephalon is present. So I introduced first the concept of thalamus with the concept of the ventricles. So in the on the screen, I will definitely thus bring those particular diagrams which should help us to relate better the thalamus. You remember the medial wall of the brain, or the medial surface of the brain? I think you remember. That was already a recorded lecture in one of my videos, the medial surface. Do you remember that? Because in order to see the thalamus, we will first use the medial view and then we will use the superolateral view.
Okay, first I'm bringing the medial view. Sir, the thalamus forms the lateral wall for which organ? Of So the it is third written ventricle. lateral wall. Of the Okay, third. sir. Lateral walls of the third ventricle and the floors of the lateral ventricles. And how is it formed? I mean, if you just know it by theory, then it might be very difficult for you to remember. It might be very confusing because lateral walls of a ventricle, again, lateral ventricles floor. So there are two areas where the word lateral is used, and it might be apparently very confusing. But if you relate your concepts with the diagram that I'm going to present soon one by one, I think it will be helpful for easier for you to remember. So what now appears right on your screen is the medial surface. And one clarification at the very beginning, that so many colors that you are seeing are basically the colors of the cerebrum, cerebral hemispheres. And that white area at the center of the diagram that you're seeing is referring entirely or mostly to the structure called thalamus. And just a very short recap of this medial surface. This is the medial surface, and like with any other surfaces of the brain, we are also having multiple, say, the sulci. So these are the sulci. These are the different gyri. Okay. This one is known as the cingulate sulci. I mean, see, there is a C separate sulci out here, the cingulate sulci. Now, this is where the stretch of cerebral cortex is present. And do remember that there was a structure called corpus callosum. Corpus callosum was forming a communication between the right cerebral and the left cerebral hemisphere. So since this is the medial view, you get to see here the corpus callosum, but cut section. So where is the corpus callosum? Let me show you out here. Let me draw the corpus callosum boundaries. So this, what you're seeing is the corpus callosum, but the view is of a cut section. So this is the corpus callosum that I've drawn in the green color. Clear? Sir, it's Now, also called hypothalamus. Which one? Hypothalamus should be present below the thalamus. I have not yet reached to the level of the thalamus. Sir, this white portion. See, white portion that is shown here consisting of many different parts. One such part, this part is the thalamus. Thus, consequentially, this part is the hypothalamus. Just below the thalamus is the part called subthalamus. And out here is the epithalamus. And the central part is the thalamus. But this white color here is also showing parts of the corpus callosum. Torn, here it is, you can see probably that these are torn as if there is a curtain. I use the word curtain in that lecture to show you that there is something called septum pellucidum. Now this septum pellucidum forms the medial walls of the lateral ventricles. Right? Look on the board, Tina. First, look onto the board. Look onto the board. See that in the septum pellucidum, there are some cut areas. Ekta porda, jekhane hoyto mane torn hoye geche, chhide geche pordata. So what do you see? Through that torn area, you see the other side of the curtain. So what you are seeing is the other side. So these particular areas are basically the hollow areas called the lateral ventricles. একটা ভেন্ট্রিকেল ওটা কাটা পড়ে গেছে বিকজ আমি মিডিয়াল সেকশনটা দেখাচ্ছি মাঝ বরাবর যেহেতু সেকশন করা হয়েছে তাহলে একদিকের ভেন্ট্রিকেল কাটা পড়ে গেছে তাহলে আমার চোখ যদি এখানে থাকে সেকশন করার পর আমি যদি দেখি ওই যে পর্দাটা দেখতে পাবো পর্দা যেখানে যেখানে উড বি দ্য টর্ন এরিয়াস এর থ্রু দিয়ে আমি ওদিকের ভেন্ট্রিকেলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওরিয়েন্টেশন ইজ দ্য ক্লিয়ার না ওকে সো এই ছেঁড়া জায়গাগুলোর মধ্যে থেকে টর্ন এরিয়াস এর মধ্যে থেকে আমি ওপাশের যে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেলের যে স্পেসটা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি তার মানে এই পর্দাটা একটা দেওয়াল নিজে দ্য দেওয়াল অফ দ্য ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেল যে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেলটা দেখা যাচ্ছে তার দেওয়াল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পর্দার এ পার্টটা
যে পাশটা আমি আর দেখতে পাচ্ছি না কারণ কাটা পড়ে গেছে বলে, সেই পাশটাতে আরেকটা ভেন্ট্রিকেল রয়েছে। তার মানে দুটো ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে পর্দাটা রয়েছে। তার মানে the porda can be considered as the medial wall of both the two lateral ventricles. Clear concept ever? And both these two lateral ventricles are communicating through this area. Which one? Let me point that area out. This one. This is known as foramen of Moonroof or simply interventricular foramen. দুটো ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে বটে, এবং this area, this entire area is again a ফাঁকা vacant area. বোঝা যাচ্ছে? আমি একটা হামানদিস্তার উদাহরণ দিয়েছিলাম। হামানদিস্তা, you do know, in the kitchen of the earlier days to grind the masalas. So the thalamus is having a shape almost to that of a hamadista. Now observe the shape being present up here. Is it not the shape of a hamadista? Something ovoid, ডিমের মতন দেখতে অনেকটা, রাইট? তো দুদিকে কিন্তু থ্যালামাস রয়েছে। আমি একদিকেরটা দেখতে পাচ্ছি কারণ রিজন ইজ দ্য সেম, মাঝ বরাবর কাটা পড়েছে, সেকশন হয়েছে। তো এখানে আমি একটা থ্যালামাস দেখছি, এর সামনে ধরো আরেকটা থ্যালামাস রয়েছে, মানে একটা থ্যালামাস আমি দেখছি, তার সামনে আরেকটা থ্যালামাস যদি দিই, তো দুটো থ্যালামাসের মধ্যে একটা স্পেস তৈরি হবে তো, and that space is the third ventricle. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি থার্ড ভেন্ট্রিকেল, ফাঁকা জায়গা, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড আছে ভেন্ট্রিকেলটার মধ্যে, যেহেতু ফাঁকা জায়গা, ফাঁকা জায়গার উপরে যে সলিড স্ট্রাকচার থাকবে সেটা দেখা যাবে। এখানে সলিড স্ট্রাকচার হচ্ছে থ্যালামাস, সেটা দেখা যাচ্ছে। থ্যালামাসের কি দেখা যাচ্ছে? থ্যালামাসের মিডিয়াল ওয়াল দেখা যাচ্ছে। মানে ধরো এই হচ্ছে আমার একটা হামানদিস্তা, এই হচ্ছে আমার আরেকটা হামানদিস্তা, এই দুটো হামানদিস্তার মধ্যে ফাঁকা জায়গাটা যদি থাকে, এই ফাঁকা জায়গাটা ইজ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকেল। তো এই থার্ড ভেন্ট্রিকেলের একটা ওয়াল কি এইটা, আর একটা ওয়াল হচ্ছে এইটা, যেটা আমি থাম দিয়ে পয়েন্ট আউট করছি। তাহলে এই দুটো ওয়াল কি ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেল, ল্যাটারাল ওয়ালস, সরি, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এইটা একটা ভেন্ট্রিকেল, এই স্পেসটা একটা ভেন্ট্রিকেল, আর স্পেসের দুদিকে দুটো ল্যাটারাল ওয়াল। সো আমি একটা ল্যাটারাল ওয়াল দেখতে পাচ্ছি, আর একটা ল্যাটারাল ওয়াল সেকশন হয়েছে বলে কাটা পড়েছে দেখা যাচ্ছে, ক্লিয়ার? আর এই থার্ড ভেন্ট্রিকেল গুলো এটার সাথে কমিউনিকেট রয়েছে, মানে এইটার সাথে কমিউনিকেশন রয়েছে এইভাবে। আমি যদি কমিউনিকেশনটা যদি দেখাই, এই যে এইভাবে কমিউনিকেট হচ্ছে, সেরকম এদিকে যে ভেন্ট্রিকেলটা থাকবে, যেটা কাটা পড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি না, সেটা এইভাবে এরকম কমিউনিকেশন থাকছে। সো the two ventricles are in communication to the third ventricle, and this particular point of communication is known as interventricular foramina অথবা foramen of Moonroof। আমি যদি কোনো এপোনিম ইউজ করি, এপোনিম মানে জানো তো, যে সায়েন্টিস্ট বা যে অ্যানাটমিস্ট এগুলো ফার্স্ট ডিসাইড করে, তার রেসপেক্টে নামকরণ দেওয়া, স্ট্রাকচারটার নামটাই তার রেসপেক্ট হয়ে গেল। তো জোসেফ মনরো, ইনি প্রথম এইটা আমাদেরকে দেখান ডিসেকশন করে হিউম্যান ব্রেনে, তাই জন্য এই যে ছিদ্রটা, দ্য ফোরামেন, এই ফোরামেনটার নামটাই হয়ে গেছে হচ্ছে ফোরামেন অফ মনরো। ক্লিয়ার? সো এই ফোরামেন অফ মনরো থ্রু দিয়ে সিএসএফ সার্কুলেট করে, circulating across these two lateral ventricles and the third ventricles. Clear? তাহলে ডায়ানসেফালন যেহেতু টপিক, আমার ডায়ানসেফালন এরিয়াটা কোনটা? আমার ডায়ানসেফালন এরিয়াটা, টু বি ভেরি স্ট্রিক্ট, দাঁড়াও কোনটা ফিক্স করছে, this part is the diencephalon, and this is actually the middle part of the brain, because if we move farther behind, what we will meet here, আমাদের সেরিবেলামের লোকেশনটা কোথায়? সেরিবেলাম লোকেশনটা এখানে, সেরিবেলামটা কাটা আছে দেখা যায়নি, এটা হচ্ছে আমাদের সেরিবেলামের লোকেশনটা। আর তারপরে ব্রেনটা এখান থেকে কি হবে, ডাউনওয়ার্ডস ফলো করবে টুয়ার্ডস দ্য মেডালা এন্ড ফাইনালি দ্য স্পাইনাল কর্ড, তাই তো? তাহলে দিস পোর্শনস আর দ্য পোর্শনস অফ দ্য হোয়াট, হাইন্ড ব্রেন, পেছনের দিকে ব্রেন। ওকে, আমি যখন মানে যদি এমব্রিওলজিটা যদি দেখি, ইনিশিয়ালি হোয়াট স্টার্টেড ইজ আ টিউব লাইক স্ট্রাকচার, নিউরাল টিউব। তো নিউরাল টিউবটার আমি ফ্রন্ট, মিডল, ব্যাক, ফোর ব্রেন, মিড ব্রেন, হ্যান্ড ব্রেন এভাবে ভাগ করতে পারছি। এবার কি হচ্ছে, ফোর ব্রেনটা ফোল্ড হয়ে গেছে,
ভ্রূণটা কিরকম ভাবে থাকে, অল ফোল্ডেড, তাই তো? ব্রেনটা ফোল্ড হয়ে যাওয়ার ফলেতে মিড ব্রেনের ওপরে চলে এসছে। ধরো এইটা হচ্ছে টিউবটা, টিউবটা যদি ওপরটা যদি ফোল্ড হয়ে যায় তাহলে এই মিড ব্রেনের ওপরে চলে আসবে না, ভাঁজবে। এখানেও ঠিক তুমি ব্রেনটা উপরে চলে আসছে এমব্রিওনিক ডেভেলপমেন্টে, বাট মিড ব্রেনটা ওই মাঝের জায়গাটাতেই রয়েছে। আর মিড ব্রেন থেকে যে হাইন্ড ব্রেনের কন্টিনিউয়েশনটা, দ্যাট অলসো ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্যাট সেম অর্ডার। ক্লিয়ার? মানে ডায়েনসেফালন লোকেশনটা বোঝাতে পারলাম, হোয়াট ইজ দ্য ডায়েনসেফালন নাও। এবার আমি এই ডায়েনসেফালনের হোয়াট ইউ আর সিইং ইজ অনলি দ্য মিডিয়াল ভিউ। মিডিয়াল ভিউতে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, আই ক্যান সি দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল, and on the view of the third ventricle I can also see the lateral wall of the third ventricle. Lateral wall, I mean walls boli, because another wall cannot be seen because of the medial section. আমি একটা wall দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিই, যে আমি বলেছিলাম একটু আগে, floor of the lateral ventricle is also formed by the thalamus, বলেছিলাম, just the way I said that. So how is that floor formed? কনসিডার যে এই পর্দাটা নেই, পর্দাটা আমি যদি কেটে ফেলি, পর্দা মিন্স দিস সেপ্টাম পেলুসিডাম, ইফ আই রিমুভ দিস সেপ্টাম পেলুসিডাম, তাহলে আমি থ্যালামাসের পুরো সারফেসটাকে এখানে দেখতে পাবো। এবং দেখবো কি, এই যে আমার ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলটা রয়েছে, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলটা কতটুকু রয়েছে, এই পুরো এরিয়াটা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলটা, এই ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলের নিচের দিকেই তো পাবো থ্যালামাসটাকে, তাই না? তাহলে নিচের দিকে কি থাকে, আমার নিচের দিকে ফ্লোর আছে, আমি ফ্লোরের উপর আমি এখন পা রেখেছি। তাহলে এইটা যদি একটা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল হয়, মানে ফাঁকা জায়গা, দ্যাট ইজ দ্য এন্টায়ার রুম। তো রুমের নিচের তলা ফাঁকা জায়গা, দ্যাট ইজ দ্য সুপেরিয়র সারফেস অফ দ্য থ্যালামাস, থ্যালামাসের উপরের তলটা। বোঝা গেল যে হাউ থ্যালামাস ইজ দ্য ফ্লোর অফ দ্য ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলস and the lateral walls of the third ventricle. Clear এবার কনসেপ্টটা? How is it? Okay, রেকর্ডিং চলছে, রেকর্ডিং থাকবে, রিভিউ করবে, হ্যাঁ, ডাউটস হলে পরে আবার বলবে। I will now take you to another view of this particular, what I say, the thalamus. স্যার আপনি যে সেপ্টাম পেলুসিডাম যেটা বললেন স্যার, ওটাই কি মিডিয়াল ওয়াল ফর্ম করছে দুটো ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলের মাঝখানে? কারেক্ট। আচ্ছা, স্যার ওই ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলের মধ্যে দিয়ে বাকি ব্রেনের মধ্যে ব্লাড সাপ্লাই হয় না, ব্রেনের মধ্যে মানে ব্রেন যে নিউট্রিশনটা পায় সেটা পায় কিন্তু থ্রু সিএসএফ, ঠিক আছে? এবারে ব্লাড সাপ্লাইটা একটা আলাদা সিস্টেম অফ ভেসেলস আছে, সেটাকে বলা হয় সার্কেল অফ উইলিস। এই সার্কেল অফ উইলিস হচ্ছে একটা আর্টারিয়াল সার্কেল, যার বিভিন্ন রকম ব্রাঞ্চেস ব্রেনের বিভিন্ন এরিয়াতে সাপ্লাই করে, ঠিক আছে? যেমন তোমরা পড়বে চোখের ক্ষেত্রে, চোখের ভেতরে কোনো ব্লাড নেই, কিন্তু চোখের যে বলটা আই বলের সারফেসের নিচের স্তরটাতে ব্লাডটা রয়েছে, কোরয়েড যেটাকে বলা হয়, ওখানে ব্লাডটা রয়েছে, ভেতরে কোনো ব্লাডটা নেই। সেই জন্য কোরয়েড মানে কোরয়েডের মধ্যে থাকা ব্লাড আর চোখের যে প্রিন্সিপাল নিউরাল অর্গান মানে রেটিনা, ওটার মধ্যে একটা ব্যারিয়ার আছে, আমরা ওটাকে ব্লাড রেটিনাল ব্যারিয়ার বলি। সিমিলারলি এই ব্রেনেতেও একটা ব্যারিয়ার থাকে, সেটার নামটা হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। সিএসএফটা বেসিক্যালি ব্লাডটা আলট্রাফিল্ট্রেট হয়ে তৈরি হয়। যেমন চোখের একটা ফ্লুইড আছে অ্যাকুয়াস হিউমার বলে, সেটা যেমন ওই ব্লাডেরই আলট্রাফিল্ট্রেশন করে তৈরি হয়। আলট্রাফিল্ট্রেশন প্রসেসটা তোমরা কিছুটা প্রবাবলি জানো, যদি আগে কিডনিটা পড়ে থাকো ইউরিন ফর্মেশন, সেখানে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আলট্রাফিল্ট্রেশন। তেমনি কাইন্ড অফ অ্যান আলট্রাফিল্ট্রেশন প্রসেস করে এই সিএসএফটা তৈরি হয়, ওদিকে অ্যাকুয়াসটাও সেভাবে তৈরি হয়, ঠিক আছে? বাট ডাইরেক্টলি সিএসএফ এর মধ্যে কোনো ব্লাড আসতে পারে না, মানে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেমের মধ্যে কোনো ব্লাড নেই। যদি কোনো কারণে ব্লাড সিএসএফ এ দেখা যায়, তার মানেটা হচ্ছে ব্রেনে কোথাও না কোথাও ব্লিডিং হচ্ছে, ব্লিডিং হচ্ছে বলে ব্লাডটা লিক করে এখানে এসছে। দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল কেস, নট দ্য নর্মাল অ্যানাটমিক্যাল অর ফিজিওলজিক্যাল কেস।
ঠিক আছে? CSF and the ventricular space is always free of blood. একটা ছোট্ট ডায়াগ্রাম দিলে হয়তো আরেকটু মানে এটা যেটা আমি জাস্ট পেলাম সেটা is a hand drawn, I mean drawn by a medical artist. সেটা একটু দিলে probably things would be even more clear. তোমার এই কোয়েশ্চেনটা পার্টিকুলারলি প্রিয়াঙ্কা যেটা বললে। দেখো ব্লাড কি করে যায়, সিস্টেম অফ ব্লাড ভেসেলস রয়েছে, হ্যাঁ, মূলত এখানে একটা সার্কেল থাকে, এটা কিন্তু সুপারল্যাটারাল সারফেসটা দেখানো হচ্ছে, তবে তার মধ্যে দিয়ে যেহেতু এটা একটা আর্টিস্টের আঁক না, সেজন্য ইমপ্রেশনস গুলো রয়েছে, মানে মিডিয়ালি কি করে থ্যালামাসটা থাকে, দিস ইজ দ্য থ্যালামাস, কি করে কর্পাস ক্যালোসামটা থাকে, ঠিক আছে, সেই সেই এটা এখানে দেখানো যাচ্ছে। দেখতে পেলে ব্লাডের কোর্সটা, যে ডায়াগ্রামটা আমি দেখাতে চাইছি সেটা হচ্ছে একটু অন্যরকম, সেখানে আমি থ্যালামাসটাকে আরো ডিটেলসে দেখাচ্ছি এবং থার্ড ভেন্ট্রিকলটাকে। The anterior view of only the thalamus and the third ventricle. So let me enlarge this view. এখানে আমি বেশ কিছু মানে ইভেন রম্বেনসেফালনের ফ্রন্ট পার্টটাও দেখানো আছে, খুব ভালো করে দেখতে। এখানে একটা নার্ভ দেখানো রয়েছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ পিপল। এরকম ব্যাপারগুলো করে বলি, থ্যালামাসটাতে বুঝতেই পারছো হামানদিস্তার মতন দেখতে, সামনে থেকে হামানদিস্তাকে দেখতে যেরকম লাগে। সো দিস আর দ্য টু থ্যালামাস, এই একটা থ্যালামাস, এই একটা থ্যালামাস, আর ইন বিটুইন দ্য টু থ্যালামাস এই যে ফাঁকা যে জায়গাটা রয়েছে, এই ফাঁকা জায়গাটা পুরোটাই ইজ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকলের জায়গা, ঠিক আছে। আবার এই থ্যালামাসের উপরের এই জায়গাগুলো সবই হচ্ছে কি ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলের জায়গা, রাইট। কোন একটা পয়েন্টে এসে এই দুটো ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল আর থার্ড ভেন্ট্রিকল জয়েন করবে এবং সেটাই কি ফোরামেন অফ মুনরুফ। ওকে, এবার এই থ্যালামাসের নিচে এই যে জায়গাটা, দিস এন্টায়ার স্পেস ইজ দ্য হাইপোথ্যালামাস। দুটো থ্যালামাস তার নিচে, কারণ থ্যালামাস গুলো একটা জায়গাতে টাচ করে থাকে। এটা আমি একটা কোনো লেকচার ভিডিওতে দেখানো আছে যে যদি দুটো এরকম ওভাল শেপেড অবজেক্টকে যদি রাখা যায় তাহলে একটা জায়গা থাকবে তারা টাচ করবে, তাই তো। তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে থার্ড ভেন্ট্রিকল, এই জায়গাটা থার্ড ভেন্ট্রিকলেরই খুব ছোট্ট একটা পার্ট, বড় পার্টটা হচ্ছে এইখানে, কারণ দুটো থ্যালামাসের মধ্যখানে জায়গা থ্যালামাসটা। আর এটা যদি সুপেরিয়র ভিউ হয় তো এটাকে আমি বলতে পারি ফ্লোর অফ দ্য ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল। ক্লিয়ার? Hypothalamus clear? Location of the hypothalamus. Yes, sir. Okay, and below the hypothalamus, whatever is located, that is, sorry, I mean below the thalamus, এই যে স্ট্রাকচারস গুলো এইগুলো সবই হাইপোথ্যালামাস। যে জিনিসটা এখানে খেয়াল করার জন্য বলছিলাম, দেখো এটা ওয়াই এর মধ্যে একটা ফর্ট কিছু দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, দিস স্ট্রাকচার আই এম স্পিকিং অফ, দিস ওয়ান। এটা এখানে Yes, sir. সেকশন কাটা পড়েছে অ্যাকচুয়ালি, এটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ। আর এই যে যেখানে ক্রসিংটা হচ্ছে, দিস পয়েন্ট অফ ক্রসিং ইজ দ্য অপটিক কায়াজমা। অনেক ডিটেলসে পড়তে হবে অপটিক কায়াজমা ইন দ্য নেক্সট সেমেস্টার, ঠিক আছে। আর অপটিক কায়াজমা ইজ হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য হাইপোথ্যালামাস, ঠিক আছে। আর হাইপোথ্যালামাসের একদম নিচে দ্য মাস্টার গ্ল্যান্ড, এখানে এটা দেখা যাচ্ছে, বোধহয় হাইলাইট করে দেখাই, আই ওয়াজ স্পিকিং অফ দিস পার্টিকুলার এরিয়া, ছোট্ট pea-sized gland, that is the pituitary gland.
hanging directly from the hypothalamus. Clear? Now the same hypothalamus in this side view, the impression part only. Regarding the blood circulation, this is the main blood circulation, that is the internal carotid artery. আর এদিক দিয়ে আরেকটা আর্টারি আছে ব্যাসলার আর্টারি, দুটোকে জয়েন করে তারপরে সেখান থেকে যত ব্রাঞ্চেস তৈরি হচ্ছে সেই ব্রাঞ্চেস গুলো দেখো সালসি এবং গায়রির মধ্যে মধ্যে দিয়ে আর্টারিজ গুলো যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল আর্টেরিয়াল সাপ্লাই। স্যার ব্রেনের ব্লাড সাপ্লাই নিয়ে কি কোনো ভিডিও করা আছে? কিসের ব্লাড সাপ্লাই? ব্রেনের মধ্যে ব্লাড সাপ্লাই। আমার এখন অব্দি কোনো ভিডিও নেই, আমি তো ভিডিও জাস্ট এই তো 1 মাস হলো ক্লাসের ভিডিও গুলো দিচ্ছি, ঠিক আছে? আমার এখন অব্দি কোনো ভিডিও নেই, তবে দেখা যাক এখন কিভাবে কলেজে ক্লাসটা হয়। ইনফ্যাক্ট কিছু কলেজে কি হচ্ছে যেটা আমি দেখলাম আর কি, সেটা হচ্ছে যে ফ্যাকাল্টি যাচ্ছে, ফ্যাকাল্টি গিয়ে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে। অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে ইন দ্য সেন্স যারা আসার তারা আসছে, আর যারা আসার না তাদেরকে লিঙ্কও দেওয়া হচ্ছে সেই সেম জিনিস, যারা আসছে ওরা এসে ক্লাস করছে, যারা আসতে পারছে না তারা ঘরে বসে ক্লাস করছে। তো সেরকম যদি হয়, কিন্তু সেটা জুমে পসিবল নয় প্রবাবলি, কারণ জুমে একটা ব্যাকআপ সিস্টেম লাগে রেকর্ডিংটাকে রাখার জন্য। জুমে রেকর্ডিংটা সার্ভারে স্টোর হয় হয়তো সেগুলো পেইড ভার্সনস গুলোতে হয়, বাট আমি কিছু কলেজ নিচ্ছি সেখানে মাইক্রোসফট টিমস এ নিচ্ছি, ওদের একটা পেইড ভার্সন। তো পেইড ভার্সনেতে তোমার সার্ভারেতে ভিডিও রাখা যায়, সেখান থেকে পরে ডাউনলোড করে নেওয়া যায়। ইনফ্যাক্ট আমার অনেকগুলো ভিডিও যেগুলো দেখবে খুব বড় বড়, ওগুলো সব মাইক্রোসফট টিমস এ নেই। দেখবে 1 ঘন্টা একটা ভিডিও 1 ঘন্টার, ওই যে ভিডিওস গুলো রয়েছে ওগুলো সব টিমস এ নেওয়া। টিমস এরকম আনলিমিটেড ডিউরেশনের রেকর্ডিং হতে পারে অলমোস্ট, আমার তো তাই মনে হয়। আমি যখন একদিনে 3 ঘন্টার টানা ক্লাস নিয়েছি পুরোটাই রেকর্ড হয়ে গেছে, পুরোটাই এবার ডাউনলোড করা গেছে। পুরোটা আমার ফোনের কোনো বা আমার সিস্টেমস এর কোনো মেমরি কনজিউম করেনি, সার্ভারে মেমরি ছিল, সেটাই আমি ডাউনলোড করে দিয়েছি। তো এখন দেখি কিভাবে কি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে না থাকে, আমি কিছুই জানি না অ্যাকচুয়ালি, ততক্ষণ আমি একদিন না গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে কি হয়ে রয়েছে। এনিওয়েজ, ডায়েনসেফালনের ইন্ট্রোডাকশনটা দিলাম, ছবি দেখালাম, আপাতত যতটুকু দেখালাম সেখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে পরে বলো, নতুবা আমি নেক্সট সেশনে যাব। নেক্সট সেশনে গিয়ে যদি ডায়েনসেফালন আরো কন্টিনিউ করতে হয়, ইনফ্যাক্ট কন্টিনিউ করতেও হবে, কারণ thalamus এই যে স্ট্রাকচারটা, what is this structure made up of? I mean, what is the tissue composition of this structure? That be the question. Obviously, এটা central nervous system এর একটা part, so either it would be having the neurons. The neurons এর কোন part? Neurons এর তো একটা অ্যাকশন থাকে, একটা সেল বডি থাকে। Basically, this entire thalamus is a collection of cell bodies. Okay, that means in one word we can call this as nucleus. তো থ্যালামাসে কি ব্রেনের মধ্যে তো ব্রেনের মধ্যে তো শুধু নিউক্লিয়াসই থাকে, মানে শুধু সেল বডিটাই না থাকে। ব্রেনের মধ্যে ট্র্যাক্টও তো থাকে, যেমন স্পাইনাল কর্ডের ট্র্যাক্ট থাকে। ঠিক আছে, স্যার হাইপোথ্যালামাসটা একটা গ্রে ম্যাটার তো? গ্রে ম্যাটার অবভিয়াসলি, হাইপোথ্যালামাসটা গ্রে ম্যাটার, থ্যালামাসটাও গ্রে ম্যাটার, কিন্তু এই থ্যালামাসের ঠিক পাশ দিয়ে সাইডে বলছি আর কি, আমি এখনো সাইড ভিউ তো দেখাইনি, এখানে একটা ইন্টারনাল ক্যাপসুল এর একটা ফাঁকা জায়গা থাকে, ইনফ্যাক্ট নট দ্যাট ফাঁকা জায়গা, বাট এখানে একটা হোয়াইট ম্যাটার থাকে ইন্টারনাল ক্যাপসুল, যেখান দিয়ে ট্র্যাক্টস আর প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে কিছু তোমার ওই কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্টস বা যে ট্র্যাক্টস গুলো কালকে পড়াচ্ছিলাম না, পিরামিডাল আর এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টস, ওই ট্র্যাক্টস এর কমিউনিকেশনস এখান দিয়ে আছে। মানে এর ওপরে তো থাকছে আমার সেরিব্রাল কর্টেক্সটা, এবার সেরিব্রাল কর্টেক্সটাও এখানেও তো গ্রে ম্যাটার ন্যাচুরালি। তাহলে গ্রে ম্যাটার মানে কি? সেল বডিজ। তো এই সেল বডিজ এর যে অ্যাকশনস গুলো যেগুলো স্পাইনাল কর্ড অব্দি কমিউনিকেট হবে, সেগুলো তো কোনো না কোনো পথ দিয়ে যাবে, কোনো না কোনো স্পেস দিয়ে তো যাবে, and that space is the internal capsule that is present on the sides of the thalamus. On the sides of the thalamus, internal capsule, external capsule, extreme capsule, তিনটে এরকম ক্যাপসুল আছে, যে ক্যাপসুলস গুলো সবই কিন্তু হোয়াইট ম্যাটার। আর এই হোয়াইট ম্যাটারের মাঝে মাঝে গ্রে ম্যাটারস গুলো রয়েছে, মানে এই সেল বডি কালেকশনস বা নিউক্লিয় গুলো রয়েছে, বুঝা যাচ্ছে? এর মধ্যে কিছু নিউক্লিয়ের নাম
কি বলবো গ্লোবাস প্যালিডাস বলে একটা নিউক্লি রয়েছে, পুটামেন বলে একটা নিউক্লি রয়েছে। পুটামেনের একদম বাইরের দিকে ওপারকুলাম, ওপারকুলাম কনসেপ্ট আমার একটা কোনো ভিডিওটার নামটাই রয়েছে ওপারকুলাম হিসাবে, ঠিক আছে। ওপারকুলাম হচ্ছে লাস্ট লেয়ার। তোমার লেন্টিকিউলেট নিউক্লিয়াস, তিনটে লেয়ারে নিউক্লিয়াস রয়েছে এবং তিনটে লেয়ারে নিউক্লিয়াস থাকার জন্য তিনটে স্পেস রয়েছে, তিনটে স্পেস থ্রু দিয়ে হোয়াইট ম্যাটার্স বা অ্যাকশনস গুলো পাস থ্রু করে। ওকে, সো মোর ডিটেলস